Кто-то уже был, кто-то не был, кто-то про нас вообще ничего не знает, поэтому я вкратце расскажу. Мы международный центр креативного консалтинга, работаем с тематикой эмоционального интеллекта 9 года. И, собственно, в рамках вот этого клубных таких занятий мы приглашаем разных спикеров. Подходите, пожалуйста. Кто работает в одной из тематики? Туда, пожалуйста. И эта тема у нас идет как с научной точки зрения, да, так и в практических каких-то применениях. То есть, в принципе, тематика Эдгара — это оценка эмоционального интеллекта и мобильное приложение, он, в принципе, расскажет. И, собственно, дальше по этому приложению мы будем с ним сотрудничать, и русскую версию я вам всем вышлю ссылки как первым, так сказать, пользователям русской версии. А так все, что связано с эмоциональным интеллектом и развитием, мы работаем по концепции Universitat, то есть эмоциональный интеллект. Ну, если кто-то был на наших семинарах, уже знает, да, что это очень широкое понятие, многие трактуют его очень по-разному. У нас концепция научная, это Джон Майер, да, потому что концепция, может быть, что-то Эдгар скажет. То есть, смотрите, это встреча в таком неформальном ключе, он будет рассказывать, можно задавать вопросы. Я вам представляю Яну, наш помощник-переводчик, то есть будет нам помогать. И, собственно, Эдгар, он расскажет о себе сам. Вот. Так что ты можешь вкратце сказать, что я рассказала. Okay, so I don't know if I have to speak with them or with you. Okay, so good evening to everyone. My name is Edgar Breso, and I am a very young university and handsome university professor, and I would like shy. What? And shy. Shy as well. And more. So I would like to spend with you, I don't know, probably a little bit less than 2 hours speaking about emotions. So I want to see in your faces your emotions, because we are going to speak about how to assess emotions at work, and also how to become more productive, more performers at work thanks to our emotions. This is more or less my field, and this is more or less what I'm going to speak and discuss with you. Эмоциональный интеллект, и, собственно, не стесняйтесь выражать свои эмоции, потому что мы здесь для этого. So I was born in Valencia, which is in the east coast of Spain. The mean temperature, the average temperature is about 25 degrees. We have never under 0. So that's the main reason why we supposed to be very talkative and very social. I think it's because of the weather. I live here in Valencia, but I was born in Valencia, but I work in Castelló. Castelló is a smaller city than Valencia. It is between Barcelona, more or less, and Valencia, and we are famous because of our football. One of the, I don't know if you like soccer. Any one of you like soccer? So Villarreal is a soccer club that is from Castellón, and we are not famous for anything else. And for me in the future. Более короткими фразами и переводить. Хорошо. Да. Ну, сейчас пошла автобиография Эдгара. Как он показал, родился он в Валенсии, но позже приехал в Castelló, который ничем особым, кроме своей футбольной команды, не может похвастаться, но тем не менее
So there is another important thing in Castelló, which is our university. University Jaume I, and we have a lot of foreign students every year, every semester, and thanks to my university and also thanks to Elena and this university, I am here because we wanted to open our brains and our contacts into Europe, but also abroad of Europe, and this is one of the reasons I am here, to share knowledge with people from other countries, especially those countries that are not in the close area of Europe. We are used to go to other countries like Greece or Italy, but sometimes it's very difficult to grow if you only think in one way of thinking and don't share with the rest of the world. Сейчас рассказывает об университете Castelló, который известен тем, что там довольно много студентов-международников учатся, и что это дает? Это дает, так сказать, более углубленное понимание того, чем они занимаются, так как они могут посмотреть на проблему с разных углов, и поэтому они стараются развивать сотрудничество с разными странами, в том числе и с Россией, и, собственно, поэтому Эдгар здесь. And next semester, we are going to run for the first time a very nice program, master program on emotional intelligence that can be followed also online. It's just an advertisement of my master. And you can be enrolled if you want, just let me know and email me and ask me about that. Небольшая реклама. Собственно, начиная со следующего семестра университет проводит онлайн-курсы по эмоциональному интеллекту. Если кто-либо здесь заинтересовался, то все вы можете прислать Эдгару на мыло свои данные, и он свяжется с вами непосредственно. Highlighted the point that it can be followed online. Ага, ну да, собственно, еще раз важное уточнение, онлайн-курсы, все набор. Okay, so this is more or less my outline, the plan for me today. I would like to introduce, I know some of you have a lot of ideas and knowledge about emotional intelligence, but I am going to just give a brief view about what's emotional intelligence, why emotional intelligence is important at work. It's important for your well-being and so on, but I am not interested in your well-being. I am interested in work, in money, in being productive at work, in being good performance. And we will focus on different methods, different methodologies to assess emotional intelligence, which is the most important topic today. And I will show you some very new methodology using smartphones. I am associate professor at the university, but I have also a company, and a spin-off company with my university, and we have developed an application for assessing emotional intelligence, and we have the application in Russian as well, so I will show you in the end. Okay. Значит, Эдгар сейчас перечислил основные важные моменты его сегодняшней презентации. То есть первое, что такое эмоциональный интеллект, собственно, почему он нужен на работе и как он влияет на успешность в работе. Ну, а также Эдгар расскажет о разных методологиях исследования эмоционального интеллекта и также о своем мобильном приложении, так как Эдгар не только профессор в своем университете, но у него есть и собственная фирма, которая разрабатывает приложения по исследованию и определению уровней эмоционального интеллекта. So, the history of emotional intelligence began more or less in 1983. This is Howard Gardner. He published a very, very important book about multiple intelligences. I suppose every one of you are familiar with this book. And he stated that
intelligence is not one. There are a lot of intelligence, at least 8 kinds of intelligences that are here in this graph. Ну вот сейчас Эдгар говорит о работах товарища Гарднера, который является, по сути, родоначальником данной концепции эмоционального интеллекта. И у него была такая теория о, так сказать, делении интеллекта на 8 частей. Since 1983, people, for instance, at work, try to select the best performers, just asking about their IQ. So if you have an IQ like 100 something, it's supposed you are not stupid, so it's supposed you are going to be a good worker. It was till 1983. До 1983 года основное внимание обращали именно на уровень IQ. То есть если у тебя IQ выше 100, уже можно сказать, что ты являешься хорошим работником потенциальным. Вот. Но товарищ Гарднер в корне изменил данное понятие. But till 1990, more or less, people is thinking that it is not important being intelligent. What is more important is being very competent in those 2 intelligences, at least at work. So being good at work, the people who perform better at work, technically are those people who are very good in the interpersonal intelligence, that is solving problems related to other people, and intrapersonal intelligence, that is solving problems with yourself. С 90-х годов уже пошла такая концепция, что наиболее успешными сотрудниками являются не только те, кто успешно справляется с данными ему обязанностями, но и те, которые наиболее успешно решают различные проблемы, связанные именно со взаимодействием сотрудников между собой, то есть внутреннее взаимодействие на фирме, на предприятии. Там еще один а также внутреннее взаимодействие с самим собой. Да. Я сейчас я к этому вернусь. Ну и также, да, разрешение внутренних проблем и конфликтов. So, Peter Salovey and the very famous Daniel Goleman just took those 2 concepts and put a new name. This is something that psychologists used to do, putting very nice and fashion names. So they named those 2 intelligences with the name of emotional intelligence. Ну и Питер Саллой и сотоварищи решил соединить эти 2 понятия, и в результате у него получился эмоциональный интеллект. Психологи любят такие вещи. So emotional intelligence is the ability to perceive and understand emotions, your emotions and others' emotions, and also to use your emotions in order to perform better or think better or do everything better or the best that you can. This is important. This is important to know, to notice, to focus in the idea, to highlight that for them, emotional intelligence is a set of abilities. Therefore, it's something that you can learn and train during the time. Важным моментом является то, что эмоциональный интеллект – это такая вещь, которую нужно развивать. То есть это можно… Да. Это способность людей не только контролировать, управлять собственными эмоциями, но также, так сказать, видеть эмоции других, правильно анализировать их, делать соответствующие выводы и уже, исходя из этого, контролировать свои действия и эмоции. So, here we can see the 4 abilities that emotional intelligence is composed. And basically, if you are emotionally intelligent, it means that you are very good perceiving emotions, using the emotions
to grow, to perform better, understand how emotions are composed, how complex emotions are composed, and also how one emotion follows to another, and another follows to another one, and so on. And finally, you are able to manage how do you feel. So the question is, are you good on these tasks? So make the question for them afterwards. Так, просто для начала. Итак, эмоциональный интеллект состоит у нас из четырех, так сказать, четырех частей. Первое – это именно способность человека понимать эмоции других и реагировать на них. Вторая – это, собственно, использование собственных эмоций себе во благо. Третье – это у нас контролирование собственных эмоций. И, наконец, четвертое – это, соответственно, понимание эмоций своих, чужих и так далее. И Эдгар спрашивает вас, как вы вообще… Just ask how many of them are good on any of the tasks, but not in general, in anyone, in perception, how many of them in using emotions. Ну, опять-таки, задайте себе вопрос, насколько вы хороши именно по различным аспектам данного вопроса. То есть получается ли у вас контролировать свои эмоции, использовать свои эмоции, понимать эмоции других и делать какие-либо выводы? I want to see the hands. Так, вот давайте по первому. Да, соответственно, первый пункт у нас это именно восприятие эмоций других. Ну, соответственно, поднимаем руки те, у кого это удается. So anyone. More or less. And using as well? Использование. They don't know exactly. Собственных эмоций. Как Personal emotions. собственных, ну, в принципе, изначально идет как собственных эмоций, да. А что значит использование? И чем отличается от контроля, я хотел задать вопрос. Вот. Его понимание, в чем разница? Using is the knowledge. You need to know which is the best. Использование – это именно лучший выбор своих эмоций. А контроль? And control? Control is the ability to change, Контроль. but it doesn't matter if it's the right answer or not. You can manage your emotions. You can change your feeling. А контроль – это уже непосредственно способность Менять эмоции, вместо одной другой можно управлять. Все-таки, извините, я хочу уточнить. Смотрите, первое, он говорит, умение использовать свои эмоции. Второй. Ну, второе, в данном контексте. И в отличие, а контроль, это значит умение управлять эмоциональной сферой. В чем все-таки тонкость разницы? Потому что умение использовать эмоции подразумевает, ну, потому как он сказал. When you are good controlling your emotions, managing your emotions, you can fake what you are feeling and put a smile. Да. But when you are good using your emotions, is when you do something that finally is the right answer. I mean, when you are able to know if I have to put the smile or not, which is completely different skill. Sometimes you are able to control yourself. This is controlling yourself, but you don't know if you have to put one face or another. Is it some kind of an actor playing a role? По сути, да. То есть, Is it some kind of... контролирование – это когда ты буквально надеваешь как на себя маску. А, соответственно, использование – это уже когда ты делаешь единственно верный выбор. То есть контролирование эмоций даже ближе, ну, если я сейчас грубо выражусь, в том числе это и лицемерие. То есть когда, например, человек тебе неприятен, ты все равно будешь ему улыбаться. Он этого не говорил. Не говорит. Is it a hypocrisy? Yeah, in fact, if you see the results of research, the less important branch on emotional intelligence, and in fact, in our survey, we don't use the use branch. We just use this one. We understand that it's
slightly similar to managing, and it's also slightly similar to understanding. But the main difference is the thing that this is related to the action, to how do you perform, and this is related to the knowledge. What do you think? What's the best way to do something? Контроль связан непосредственно с действием, а именно использование связано с процессами, которые идут у вас непосредственно в мозгу. Спасибо. Принципиальное изучение. So does it mean that you get an ability to show something that you do not really feel at the moment? Mm-hmm. And you choose what to show and when? Mm-hmm. When you choose, it's useful. You choose something that you think is useful. That's the reason why is the use branch. And then you have many ways to behave in order to, or to think in order to change your feelings. And this is related to managing emotions. So in the first, that's the reason why this is the second and this is the last one. So first, before knowing how to manage, you should know where do you have to put. So, did you get me? I mean, before managing, you have to think. Before, the first step is perceiving properly the situation. Then, deciding which is the best way to do. After that, you have to know what is going to be the consequence of your acts. And finally, you decide what to do. This is more or less the emotional intelligence process. Okay? So, it means that... Можно я? Всем, может быть, как-то с переводом поактивнее? Да, если есть такая возможность, Да, ну, совсем неплохо. Да, и вопросы на английском тоже, пожалуйста, немножко. Скажи, что Ну, вопрос, более, наверное, лучше более по-русски задавать, да? короткие, Чтобы да. все знают язык. Давайте по одному языку. Более короткие паузы. Хорошо. Если кто-то сейчас хочет задать вопрос, я переведу. Следующий вопрос. Еще раз, Эдгар еще раз прокрутил последовательность действий, то есть конкретно сначала у нас мысль возникает в мозгу, потом, соответственно, мы должны сделать правильный либо неправильный выбор, потом мы уже думаем о последствиях наших действий и то, как они отразятся на нас, на окружающих, и потом уже, собственно, следует непосредственно действие. So, if we have a look to journals, publications about emotional intelligence, and we see the results, it means that at least at work, emotional intelligence is a kind of black box that is useful for everything. То есть, если мы, опять же, посмотрим на статьи на эту тему, то именно эмоциональный интеллект, который мы можем увидеть у людей на работе, мы всегда, собственно, черный ящик. То есть мы не знаем конкретно, что внутри. Yeah, I suppose that if you are emotionally intelligent, you are going to get better jobs. The climate at work is going to be awesome. You are going to be able to manage conflicts, more money, better relationships. Your wife is going to be very nice. Everything is going to be perfect in your life. If you are, I suppose as well. I suppose as well. Предполагается, если ваш эмоциональный интеллектуальный уровень высок, то, соответственно, вас ждут успехи по работе, с коллегами вы будете хорошо общаться, и жена к вам будет лучше относиться. Но... Everything, yes. So, I agree with this idea, and but that's the reason why I focused my research on emotional intelligence. But what I want to discover is something more easy. No, just say that what I wanted is something easier. Да, ну и Эдгар, в принципе, согласен с такой концепцией, но именно поэтому он захотел ее развить, и поэтому он, собственно, занимается вот этим. What I want, I said in every conference, in every congress that I go, I always say that
What I want is going to a shop, going to a hotel or university or any other place in the world and find people competent. And I think that those people who are able to understand my emotions, to manage their emotions in order to make me feel well, those people is going to be the people that I would like to find in the at work, in the places that I go. So that's the reason why I think that it's important that you, who are in the enterprises managing people, try to train your colleagues to be emotionally intelligent, because customers need emotional intelligent people at work. This is my idea. И то, что Эдгар не устает повторять на любом семинаре, на любой конференции, это то, что вне зависимости от того, куда он пойдет, то есть в отель, в ресторан, в магазин, он везде хочет найти людей, которые действительно уверены в себе, и которые эту уверенность приносят также на свою профессиональную деятельность. И поэтому очень важно то, что как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, что люди будут переносить эту же уверенность свою профессиональную на своих клиентов. А не случится раздвоение личности, что я весь день на службе показываю одно, а чувствую совсем другое? Управление. Will there be double-faced people who are behaving the first variant at work and another type of behavior at home? And feeling So actually like something some kind else. of psychology disease, like double-faced persons. Can it help? Can it help? Happen? It can happen, but in general, I think people at work, for me, life is very simple. You can be funny, you can have fun in your life or not. And at work, it's exactly the same. You can perform well or not. I don't care about how do you or what strategy do you use. I don't think you are trying to become your employees something different than they are. I just want people who feel in their work. It doesn't matter where are you working or what are you working with. Just try to feel what you are doing and put the face that those feelings are making to you to show. And sometimes it works. Sometimes people, when I go to different organizations, it doesn't matter if it's a shop or if it's an industrial organization, people who are feeling what they are doing, they show the face that I would like to see. The face that I would like to see is... Smile. No smile. Exactly, no smile. No. The face that I would like to see is this face. The face that is, this is, I suppose you are familiar with that. This is, you can see here, something like energy, and something like, how to say, Kindness. Performance. No. Result. Joy, Кого optimism. не поймет? Emotions. Negative and positive emotions. Oh, sorry. Effectiveness. No, it's not emotion. It's feeling. Okay, so you can feel here is negative, here is positive, here is positive, here is negative. Я предлагаю перевести. And what I would like to see when I go to any place, when I am teaching at the university or when I am in a shop or in a club, I want to see something here, close to here.
Not here, not here, not here, not in the extremes, not in the center because it's nothing, but I want someone interested on me, interested in the task that they are doing, I suppose is what you also need. People active, but not too much, and positive, but not too much. То есть главное в этом лице, которое нарисовал Эдгар, это именно не слишком много эмоций, не слишком мало эмоций, а именно увлеченность своим делом и, собственно, эта увлеченность, которая придается человеку, с которым ты будешь общаться, вне зависимости от того, где это будет происходить, в магазине или на работе. То есть избыток эмоций, равно как и их недостаток, это тоже отрицательная черта. То есть здесь самое важное – это именно вовлеченность человека в его дело. So, такая эмоциональная карта. one of the most important way to find and to get these people is having a very good survey for assessing how competent they are. If you want competent people, you need a system, a survey to assess the competence. Ну и одним из важных, так сказать, путей получения вот таких вот людей, допустим, проведение исследования, то есть по результатам которого уже можно будет увидеть степень, так сказать, заинтересованности, компетентности этих людей в своей работе. And the first way to assess something is asking something, if I want to know. Ну и первое – это напрямую спросить. If I want to know if you are emotional intelligent, I have to ask you if you are emotionally intelligent, as I did before. I ask you if you are good perceiving emotions and so on. Ну да, и собственно то, что вы поднимали руки тогда, это вот относится к первому способу изучения данного вопроса. So again, we have to ask about your ability to perceive, your ability to use, understand, and manage emotions. Да, ну и опять вопрос о том, насколько хорошо вы воспринимаете эмоции других и контролируете свои. And here we have one of the most famous questionnaires for assessing emotional intelligence. This is the trait meta-mood scale. It is very easy to answer this questionnaire, and this is one of the strengths of the self-assessment methods. It's very easy and very cheap. Ну, это один из основных тестов на самоопределение эмоций. Он очень такой доступный, и то есть каждый может, в принципе, его пройти. And now I want you to ask them, anyone, I don't care, just one person, about the first item. They have to ask the first item. Так, кто-нибудь может ответить, как много внимания он обращает на собственные чувства, какое значение он придает им? Кто-нибудь? От 1 до 5. Да. Yeah, I can answer that I strongly agree that I pay much attention to my 5, 4, 5. And another one? You? 2. 2. Okay. So you don't pay, I mean, you say 5? Excuse me, yes, 1, of course. Excuse me, 1. I do pay much attention. And you say 2 because... Yes. You, 2. okay. We are going to see one problem of self-assessment methods. И проблема с этими тестами по самоопределению. Much attention. How many times a day do you pay attention about your feelings? How many times a day? Сколько раз в день вы серьезно уделяете? I didn't count, but 6, 6, 7. And you, how many times? Сколько раз? 30, 40. 30, 40. This is the problem of a questionnaire. This is not the problem of this questionnaire. This is the problem of all questionnaires of the world. Это проблема всех опросников мира. You don't define definitions. subjective. It's very subjective. Слишком And субъективно. always is right. It's supposed to be right. But it's completely subjective. But you should then paraphrase the question itself Yeah, you can put... and tell what is much attention.
and what is not much Still, attention. the For perception people is to understand how to calculate. But the perception of one ability is something very, very, Individual. every perception is personal. But about one ability is very rare. For instance, I think I am a very good driver. You too. Ask if everyone thinks they are good drivers. Как у вас с вождением? Everyone is a good driver. То есть все думают, наверное, да, что они крутые водители. Probably not everyone here is a good And not driver, everybody but we drives, think we by are the good way. drivers. So this is a very, very important problem when you are trying to assess the performance of your employees or your colleagues. You cannot trust on this kind of method. И, конечно, такому методу невозможно довериться, потому что все слишком субъективно. So, Peter Salovey and David Caruso and John Mayer develop another scale more interesting than the other one. Ну, соответственно, Карузо с Саловым разработали другую, так сказать, метрику измерения данного вопроса. They develop the SCID. The SCID is a scale, ability scale, and the idea is very simple. If I want to know if you are good watching emotions on faces, just put the face. It looks like a lemon tester. I don't know if that's a translation in Russian. A lemon tester or vinegar tester. Да, это лицо человека, который, возможно, только что проглотил лимон. So this is more effective because it supposes that this face is showing something. The emotion behind the face is the same for every one of you, and now you have to estimate how much happiness, how much anger or fear. Zero. This person is not happy. Так. Which is the emotion Да, какая эмоция все-таки преобладает в данном лице? that is more present in the picture of those three. То есть Fear. Счастье, счастье, гнев, страх, страх. Гнев, страх. то есть что преобладает? Actually, I will answer none of them. None of them. Not really. It's more like Нет, он говорит, что сразу. Anger. Нет, не знаем. Anger. About three. you're asking Which is I would the say none. Just think about it. No one. No one. Okay, so You're thinking with Russians, we always choose the fourth variant. I think we need an exam. Yeah. We need paper and pencil for all of them. It's possible? Так, возможно ли здесь... Здесь у всех есть бумага, ручка? Ни у кого нет. Если можно было бы раздать. Is it possible for everyone? I'm going to make some. У кого нет ручки, бумага. A question? Yes. Вы переведите, да? Да, мы переведем. Все-таки я считаю, что это как ни крути, даже вот этот тест, он такой широкий, хороший, но это все равно индивидуально и субъективно, да, потому что кто-то там вместо нас подумал, что эта женщина имеет вот такие чувства, они так думают. Это тоже субъективно. Это не дважды два числа, да, это не математика. And we need to choose between only them. But someone will just say, oh no, this face is anxious, actually. So it's still subjective. Why But subjective? perception of the emotion in each case is different. Perception of emotions are subjective as well. So And that's the main question. let's think in this idea. Imagine a world with absolutely subjective
perception of emotions. So imagine, just for a moment, imagine that you don't share a code, an emotional code, with anyone. You have your own code. Буквально на секунду представьте себе, что у вас нет общего эмоционального, так сказать, кода с другими людьми, а у вас он собственный. It would be impossible to understand each other. Тогда было бы невозможно понять друг друга. When someone feel fear or feel sadness, Когда кто-то испытывает страх или грусть, he or she needs to show, to communicate to the rest of the world соответственно, that he or she feel sadness or fear. If not, it's not possible to behave. I mean, it's not possible to communicate each other's. То есть в любом случае лицо будет отражать какую-либо эмоцию. Ну, конечно. Даже если... Можно уточнить вопрос? Да. Насколько я понял, у меня здесь такой же вопрос возникает, потому что по поводу вот именно этого теста, что для того, чтобы измерить количественно, ну, можно вернуть вот тот? Да, для того, чтобы количественно сказать, насколько человек испытывает страх, или насколько он испытывает гнев, или насколько испытывает счастье, мы должны каким-то образом установить точку отсчета. Должен быть стандарт для того, чтобы сказать, относительно этого стандарта я испытываю страх на 5 баллов. И этот стандарт субъективный. Да, совершенно верно. His own standard for fear, happiness, sadness, and you just take this point, and then you go on from here. Everyone has His own standard, without sharing to anyone. No, but why without sharing? We can share, but it's subjective. It's not personal. For me, it's fear for 2, and for my neighbor, it's for 5. For example. Okay, I can agree with some slight differences, but emotions, basic emotions are universal. We know for sure. Someone in China, when he or she feel fear or surprise or anger, these kind of feelings that are universal, the face is universal. Базовые эмоции Even универсальны. in China. Даже в Китае человек, испытывающий там удивление или страх, в принципе, будет на его лице отражаться примерно то же, что, например, у человека с другой части тела. And the difference, sometimes the difference is not my face, is the intention that you put on watching my face. In order to see happiness in one Chinese guy, I have to put more effort, more resources in the face. This is the real difference, not the Chinese face. You mean in perception? What? In perception? Yeah. Right? Опять-таки, разница именно в уровне восприятия. То есть для того, чтобы увидеть на лице того же самого китайца радость, нам приходится прилагать больше усилий, чем когда мы видим радость на лице нашего соотечественника. Больше того. Imagine the next situation. We will go. Представим себе такую ситуацию. This is the first time I see Jana. This is the first time. I don't know anything about her. And I know her 2 days. Okay? But imagine that, I don't know if you know each We other. are both Janas. But you know each other? We don't know. Imagine that they know each other for years. They are close friends. Да, что мы близкие друзья, и мы с Яной знаем друг друга очень много лет. Okay? So we go to a club to take some drinks, soft drinks. Безалкогольные напитки. Soft drinks. And we become to speak. Ага. И мы начинаем, соответственно, общаться. She speaks a lot. Ну,
Допустим, я очень разговорчивая. But a lot. В общем, вообще не умолкаю. Maybe too much. Возможно, я вообще просто... And I realized that she is feeling not good because of what she is saying. Да, и я уже говорю настолько много, что это доставляет неудобства, собственно, я не напротив. She goes to the restroom. Ага, и она отправляется в уборную. And I said, okay, I think it's better if you change the topic because your friend is feeling not very well. И тогда Эдгар говорит мне, что, возможно, следует поменять как-то тему, чтобы Яна уже чувствовала себя как-то в своей тарелке. For sure, I am absolutely sure she's going to say to me, no, don't worry, Edgar. I know her 10 years, and I know she's feeling well. Ага. И тогда, в принципе, то, что я могу сказать, то, что я знаю Яну уже лет 10, и в принципе, я считаю, что ей комфортно, когда я так вот разговариваю. And this is one of the most stupid mistake that humans have in order to perceive emotions. Да, это одна из самых таких глупых ошибок, которые совершают люди, когда пытаются определить эмоции других. Because she doesn't know what she is feeling, because she don't care. She doesn't care about her feelings. But in my case, I don't know at all she, and I'm focused on her. То есть получается типичный случай, когда со стороны виднее. То есть мне, например, без разницы, как моя болтовня будет влиять на человека, но со стороны видно, что это угнетает. So we are used to just to guess what people feel, but it's just a guessing. The most important is watching, seeing what people is doing in order to not guess what they are feeling. Know what they are feeling. That is slightly different. То есть мы привыкли к тому, что мы словно угадываем эмоции окружающих, а нужно именно знать их. И именно со стороны, когда мы наблюдаем за людьми, это видно особенно четко. So, the exam. I want you to write in your paper Пожалуйста, напишите на своих листах 7 numbers. 7 цифр. Все листы, да? And I am going to ask just 7 emotions. We will put 7 pictures. То есть будет показано 7 картинок. And you have to write in Russian, of course, 7 emotions. И вы Okay? просто напишите, какие эмоции у вас, соответственно, или какие эмоции изображены на этих картинках. I will put each picture just 3-4 seconds. Because you are intelligent people and you don't need more than that. Да, Эдгар не сомневается в вашем умственном интеллекте, поэтому каждая картинка будет присутствовать на экране 3-4 секунды, чтобы вы как раз успели. Okay? So, number 1. Ready? Go. Number 2. Number 3. 4. 5. 6. 7. Okay. It looked like an actor from Lie to Me. Yes. It was him, yeah? Yes. So how it was? Good? Ну, как ваш? Sometimes difficult. How many of you think that something like 7 well done? Ну, в общем, кто из вас полностью уверен в своих ответах, что все 7 угаданы правильно?
6. Но если брать только 6, Around 5. 6. You 6. Okay, point. 5. That's like, okay, it's supposed to be something like this. Here is Middle. 4. 4, so 4, 5. Okay, more or less. Here no 1. Not here no 1. 3, well, I'm not going to ask because 3 is fail. Да. В общем, про 3 даже спрашивать и не будем, потому что это уже как-то слишком. Okay, let's see. First one. Первое. Так. Unhappy. Так, I called it another word. Unhappy. Недовольство. Недоверие. Displeased. Distrust. Distrust. Наверное, недовольство. Это гнев. It's more serious. Serious distrust. Anger. Гнев, Anger. гнев. Ну, Anger. Гнев, гнев. Эдгар. Да, It's все right. это Right or not? злость. Okay, did I do the translator? It's a little bit lower than Irritation. irritation. Yeah. Okay, so who put anger? Так, так. Okay, good. Second, Fear. fear. Fear or surprise. This is the question. Surprise. Good. Good point. But more fear. Surprise. Fear. Fear. Or Who said surprise? А кто сказал удивление? I would Or he go. could be furious, by the way, actually. What? Yeah. He could be furious also. Really? Yeah. Some- Furious, not curious. Вообще-то это страх. Fear. Ну, большинство Yeah. Страх, страх, страх. Okay. Third, Грусть, печаль, тоска. sadness. 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 Okay. This is not easy. I feel like I'm interested in the women perception. Especially. Да, именно сейчас отвечает дама. Я написала. Заинтересованность, да? У меня ухмылка больше. Вот я Насмешка, Насмешка, да. Насмешка. Ухмылка, насмешка, вот да. издевка. Пренебрежение. Ну, да, не смех. What? Смех, he's sneering. It's like when you're doing like, He's mocking. like, come on. It is. This emotion is, affectively speaking, positive or negative. Позитивно или по негативно? Negative or positive? Irony. Who say? Так, Wait. Who say negative так, негативно. and positive? The rest. Yeah, it's literally like the middle. Пренебрежение, презрение. Оно. Да. It's something like pride, when someone is just looking to you from the top Это and saying. гордыня, это высокомерие, вот это все вместе. Now you see the emotion. When you have seen the Да, и теперь The label, you see the emotion. Теперь вы or not. увидели, No? что это действительно гордыня, высокомерие? Или нет? Not fully, I can say. То есть не до конца. I mean, the emotions are not very evident Of course, because you are of adults. course, yeah. And you don't know the context, Yeah, which is yeah. very important for Yes. your emotions, by the way. But the stimuli is in the screen, and when you are working, sometimes you don't know the content. Sometimes you find the face of your colleague or the face of your boss or the face of your customer, and you don't know exactly what's going on. You have to guess. Ну да, бывают такие ситуации.
ситуации, когда ты точно не можешь понять, что за эмоция происходит у человека там внутри, ты действительно должен угадать. Everyone? Растерянность. Удивление, да. Surprise? Гнев. Раздражение. Еще варианты. Это боль. Боль такая. Возвращение. Yeah, but pain is not an emotion. Pain is not an emotion. It should be something. Страдание. Suffering. Yes. There is another emotion related to this phase. Think about. Раздражение. Раздражение. Отвращение. And the end, happiness. Okay, how it was? Better or worse than you expected? Worse. Worse? Exactly the same. 5? 5. То есть ожидания оправдались, и нас Okay. A present for you. Because you guessed properly Так, and сейчас you get будет 5 подарочек. sweets from Spain. I use it with my students. Muchas gracias. Okay, so this is more or less the general idea of ability test. You can be, you can agree or not with the face, if it's really happy or not, and so on. But the general idea is putting the stimuli, and then you have to demonstrate that you know what's there. То есть теперь вы имеете общее представление о тестах такого рода. What do you think about this kind of tests? И что вы, каковы ваши мысли по поводу данного теста? Better than questionnaires, Лучше ли это, чем предыдущий опросник? but better than questionnaires. But do you like it? Вам вообще понравилось? Do you like? Yes. Probably I like it because I'm more visual person. I like to perceive from visual pictures, from visual materials, and so on. Okay, so what Mesquite do is just put in problems related to emotions, and you have to demonstrate your ability to get the right answer. And the question is, what's the right answer? Which is the right answer for, I don't know, for the most difficult is this one, for content. Peter and colleagues, what they did was asking something like 5,000 people. Провели опрос среди 5000 людей. Asking 5,000 people about a label, and then the most common label was, for instance, content. Да. И в результате наиболее распространенным ответом стал вот это. So they have one criteria based on the people. If almost everyone in the world say that this face is content, Если большинство людей ответило, что это отражает гордыню и высокомерие, то, соответственно, был сделан вывод, что правильно это оно и есть. and you get, when you answer the question, you get the same score that the people who agree with you. It means it's only 10% of the people think that this face is, I don't know, sadness. You will get just 0.1, the 10% of the points. If 90% of the world think that this is content, and you say content, you will get 0.9 in this item. This is the idea. Да, и то есть опять-таки все зависит от большинства. То есть если вы входите в то число людей, около 10%, которые думают, что это грусть, то, соответственно, вы получаете только 1 очко, а если, соответственно, вы входите в 90% тех, кто считает, что это высокомерие, вы получаете максимум очков. And this is the first way to evaluate your
or to get your scores. And the other one is asking to the experts. Ну да, So, это первый способ определения эмоций, а второй это уже спросить мнение экспертов. so they sent to a group of experts in the world, И они послали the world of emotions, группе экспертов. and the agreement of your answer with the answer of the experts give you your score. Ну да, и то, если ваше мнение совпало с мнением экспертов, то, соответственно, вы получаете свои очки. So what do you think about this method for getting scores? Но опять-таки, каково ваше мнение по поводу вот данного метода получения очков? Who То есть are насколько those оно... experts? The That's second why one. he's only showing like experts. This is a very, very good question. How do you know that you are, I mean, you can be expert, but you can be stupid at the same time. Yeah. No expert here. For instance, I can be very good, I don't know, I can be start like a psychologist, but it's probably is not a 1 point correlation between my competencies to make your life better and my competencies to manage my own life. То есть я Freud is an example. Да, я могу быть очень крутым психологом, но опять-таки это никак не повлияет на оценку, то есть то, как я буду контролировать свои эмоции и ваши. This is one of my critics to Mesquite. How do you know that the experts are also good perceivers? Да, и это, According to собственно, some formal phrase used like professors of psychology Yeah. who are Yeah, they Behavioral select science professors people. of psychology and people like, I don't know, Martin Seligman or Paul Ekman or this kind of stars on psychology. But I think the best method is after that to compare the common people and the experts and to I have another. I will explain you my option and we will discuss about it. So this is the general way that Mesquite works. Finally, you get something like this with your Mesquite total score, your score in perceiving, in facilitating, understanding, and managing. ну да, в результате у нас получается вот такой вот график по разным параметрам, то есть оценка эмоций других, оценка своих и так далее. So I go, every now and then I go to enterprises to assess emotional intelligence, and I use Mesquite sometimes in order to give to the company managers the information about how competent they are on emotional intelligence. Периодически Эдгар проводит подобные тесты на различных предприятиях и офисах и, соответственно, помогает HR определить уровень эмоционального интеллекта их сотрудников. But I found some serious problems using also ability tests. Здесь вопрос, можно? Ну, извините, пожалуйста, я хочу задать вопрос на понимание. А если человек владеет своей эмоциональной сферой, и это расценивается как? Ну вот HR. Да, он хорошо контролирует, и в этом смысле по нему прочитать на самом деле сложно что-либо. Что тогда делает? If you know one of your workers is so self-composed and you just can't read his emotions, what should you do? If he is not So able to... self-composed. He's just not showing any emotion and you just can't read his face. What should you do? You know, like poker face. Those guys. I think there is not, technically it's supposed that there is a strong relationship between my ability to show emotions and my ability to perceive emotions. My point could be not trying to train this guy to show emotions because it's a little bit difficult for this kind of people, but they have to train the ability to perceive emotions. But it's easier to train people
to learn how to analyze faces than act. It's difficult. То есть Эдгар говорит, что как раз-таки, когда ты замечаешь такого человека, нужно именно пытаться работать с ним, развить в нем именно... And practice. Да. Practice. Emotional intelligence is an ability, so the only way to... Should we train them to control emotions and hide them? Or vice versa? Should we train them to No, we are not speaking about control and hide. We are speaking just to see and So we're not training them, we're training the ones who perceive them, right? So they can read it. Even the hidden ones? Ah, okay. You See, mean... this is who we're training. I mean, And what you will do is... you mean how to read emotions in those people? Okay, I understand in the other way. Они не поняли вашего вопроса. Yeah. Now I understand. Я могу, если надо, по-простому, повеселиться, расстроиться, да ради бога, под ситуацию, понимаете? He can be in Я tears. хорошо управляю эмоциональной сферой, вот тогда вот это все просто не работает. He can be in tears, even he's not. This is the first time someone asked me this question. Это вообще первый раз, когда Эдгару задали подобный вопрос, поэтому он растерялся. На самом деле, самый логичный. Я понимаю. Я могу уточнить. Я могу уточнить, это проблема HR и руководителя. Если руководитель уже руководитель небольшого звена, он великолепно умеет управлять своей эмоциональной сферой. Если надо, кого-то накачает, если надо сделать вид, что расстроился, разгневался и так далее. То есть это инструмент. Например, человек им хорошо владеет, поэтому вопрос. И что мы делаем? Понятно, да? Что мы делаем? Аплодируем такому человеку. Навал. У нас в стране навал. But, I mean, yeah, the general idea is, for me is people behave in relation to or due to something. So when someone hide their emotions, it is a reason behind of that. So it's not something natural. It's not in our genetic code to hide our emotions. Because when you hit someone, I am absolutely sure that if you hit this guy, you are going to see emotions in his face, for sure. Да, то есть к таким людям, опять-таки, так как это неестественно скрывать свои эмоции, то есть даже если ты, например, ударишь вот этого самого человека, то он все равно тебе ответит ударом на удар. То есть он все равно выкажет эмоцию, да, даже если он весь такой из себя... So the point should be finding the reason why you are hiding the emotions, but not trying to... То есть первостепенно это именно найти причину, по которой этот человек стал таким. Да. Почему? Подождите, я могу уточнить, он не стал где-то таким. Это компетенция такая. Когда он хорошо контролирует свою эмоцию, понимаете меня? Да. У него хороший. It's his competence. It's a competence. It's a behavior indicator that the person perfectly manage its own emotions. He can show happiness when he wants. He can show angriness when he wants. He can show poker face when he's really shocked. The question is, what you will do with this person? How to work with this person? Well, there is nothing to do already. So he's perfectly managing the emotions. Try to imagine a manager, a top manager, who is doing perfectly. Happiness when it's happy, sad when it's sad, but he's probably not feeling, he's like playing with it. So if it is needed to show happiness, he's showing happiness. When it's needed to show angry, he's showing anger. Yes. So the question is what to do with this person. How to perceive his real emotions. How to understand his real emotions. How to take off the curtain and of this playing and to see what he really feels. For me, the base is working. I don't care the setting. I don't care if you are working with in a bank, with children, in a hospital. I don't care where you work. But working, acting, just
putting one face that is not related with your feeling is not a way of working for me. No, it's not a way of working. It doesn't matter if you work. I don't care about the setting. Our work, our goal is making people work at workplaces, feeling what they have to feel, but with real feeling, not faking. Sometimes you have to smile a little bit more than you feel, but you are speaking about slight changes. You have to to show one emotion that is here, and you are over this area, and you have to make effort to go there. But working is not faking. You cannot be all of your working life faking your personality, because if you do it, you are going to be in trouble. You are going to be... Yeah, of course, because it's not a way of life. It's like you cannot be married with someone who you don't love. It's something like this. It's the same. Personal health. No, it's not healthy. Да, но опять-таки для Эдгара очень трудно вообразить человека, который за все время своей работы настолько научился скрывать свои эмоции, что он вообще не отображает их, либо отображает только тогда, когда ему надо. Это как с браком, что вы не можете, если вы женитесь Если я специалист по рукопашному бою, легко. Отвечу, скучаю, пойду дальше. Понимаете? В этом смысле, если, смотрите, вопрос очень простой. Если человек, условный, да, просто умеет управлять эмоциями, умеет ее управлять, и когда надо такая, когда надо такая, в зависимости от ситуации, да? То есть в этом смысле он ей управляет хорошо. И если он пришел на собеседование, отвечал, да ради Бога, такая эмоция, да? Ну не 80 часов. Да, подождите, а мы 8 часов это не делаем. Мы все равно идем в общественном транспорте, когда есть ответственная ситуация, когда это необходимо. Он говорит Это про ведь то, так... что для него на работе, то есть что люди должны, что чувствуют, то и показывают. Да. Это было бы идеально. Подождите, на совещании у генерального директора лучше, что чувствуешь, не показывать, правильно? Почему? Почему? Да, потому что вот взяли. Все дискуссии закончили. Продолжаем. Это свое как бы No violence at all. About real feelings and showing these feelings like emotions. There are different situations when, for example, we may feel happiness or anger, but we are at our work. And we should or even must make a face. We can't show our real feeling at this moment. Or we can do it. Okay, this is not the content of this seminar, but what we do is train people, and it's related to also to the question your colleague told before. What we do is train people to have a system. I am going to explain a little bit what I do every single morning. Да, сейчас Эдгар объяснит то, чем он занимается каждый божий день, каждое утро. Every morning I take this wallet. Каждое утро Эдгар берет этот кошелек, что за него. Take this machine every single morning. The first thing I do before waking up, I put this. I take a little bit of blood. You have diabetes? Да, диабет. And I check my sugar every morning. Сахара в крови. Да, каждый день. When I see the result, Когда я вижу собственный результат, the good point is not checking my sugar. то есть смысл-то не в том, что проверяет сахар, а The good point is what I do when I see the result. что я именно делаю, когда я вижу результат. And now, what I have to do is
I'm sorry, but I have to do, inject a little bit of insulin in this case. Depending on the number, sometimes I have to eat sugar, other times I have to inject myself a little bit of insulin, and sometimes I just go to work or go to have a bath and so on. This is the same action we perform with people at work. We train them to assess themselves in this mood meter you have in the wall. And then you wake up and you feel, okay, I have to, my students, in my work, my students wants to see one face. My face should be here. Probably yesterday I had a hard day, I am very tired, a little bit depressed because my life is very, very boring. But if I want to perform well, I need to be there. Но опять-таки, чтобы моя, так сказать, работоспособность увеличилась, я должен прийти вот в тот. And this is a very important part of the story. Это очень важная часть данной истории. What I do is not putting the face. Я не надеваю на себя лицо. No, mistake, big mistake. If you put just the face, it's a mistake. What I do is activities to put me the closest to this area. Я занимаюсь такими делами, которые, опять-таки, приближают меня вот к тому состоянию, то есть естественным путем. And I do it every lesson in my university. 30 seconds before coming into the room, also today. До того, как я вхожу в аудиторию. I think where I am, which face do you need to see, and I try. Лицо вам нужно увидеть, и я пытаюсь. I try to walk, to drink water, to drink wine. Anyway, it doesn't matter what do you Я do. привожу себя в состояние, которое даст вот это вот лицо. Неважно, что я там делаю. And in the companies I train people have their own strategy written to change emotional states. Sometimes people say, when I feel depressed, I call to my mother. Ага, ну да, и опять-таки, кто-то звонит своей матери, когда чувствует себя, так сказать. Sometimes he's smoking a cigarette. Кто-то курит. Sometimes drinking coffee. I don't care about that, or running, or whatever. Бегает, неважно. But the most important is giving to your colleagues, giving to your employees tools to change where they are. But the first step is To understand where you are now. the first step is checking where they are. Because right now I didn't know where I То есть первый шаг это именно определить себя в пространстве времени. То есть понять, что я сейчас из себя представляю, и что нужно для того, чтобы у меня было такое вот, например, позитивное лицо. Okay, so there are one very nice paper published in 2012 by Moll. В 2012 году была опубликована некая статья, очень хорошая. And he speaks about some problems of mesquite. Some of them related to perception. Проблема восприятия. And the most important issues related to the managing branch. Да, именно к менеджменту относится. There are slow correlation between the score I get in my survey and the real performance at work. It works. It's the best way. But in the practical sense, it is not a very, very good predictor of performance at work. Опять-таки, исследование, хотя и отражает частично то, что происходит с людьми на работе, но, конечно, это, опять же, субъективно, поэтому полагаться на это нельзя. So that's the reason why we developed something
slightly different, И вот поэтому они разработали что-то немного другое, which is published in the principal markets of applications, Google Play and App Store. And it is an application to assess emotional intelligence, and I am going to show you afterwards. But we are not the only one. да, хотя у Эдгара есть, собственно, приложение, которое занимается определением уровня эмоционального интеллекта, не только они занимаются такого рода разработками. If you go to Google Play, Если вы which is more popular here than App Store, I think, if you go to Google Play, you can find something like this. AQ test. It is very fashion. Basically, it is just a sort of items with a scale to answer. You can be agreed or not with the sentence, I can read non-verbal cues. Agree. То есть, опять-таки, это перечень согласен, не согласен, Strongly agree, this kind of things. Or even you can find this kind of nice application which is exactly the same. One item, I am extremely comfortable to speak in front of a lot of people, and with colors, which is something fashion. False is red, true is green, and in the middle orange. So this is exactly the same than a self-assessment method. So you are going to spend 700 euros with an iPhone in order to do something that you can solve with a paper. Ну да, и в принципе смысл в этих приложениях, если это все то же самое, что мы видели ранее, что можно сделать и на бумаге. So for us it has no sense. Да, We decided to do something different. И мы решили разработать что-то в корне иное. Something different even to Mesquite. Да, и то, что отличается от концепции Mesquite. Something able to assess a real competence and variables that are almost impossible to assess if you don't use a phone or an electronic device. Что-то, что действительно отобразит именно уровень эмоционального интеллекта и компетенции. It is not working. Yes. So you are going to see. И сейчас вы видите собственный интерфейс. Russian version of our tool. Это русская версия, но на самом деле это такой Keyboard is not in Russian. Примерный перевод этого приложения, так как сейчас оно существует только в англоязычной версии. So what we ask people is where are they from? Ну, соответственно, спрашивается. Age, I'm Spanish. Oh, Afghanistan, anyway. My age is 40. I 30. I'm going to. Okay, put 90, relax. No, I don't know, but something like. It's not true, but wait. Hombre. Okay, so this is. Oh, sorry. I can put my phone in Russian. Oh, okay. I have to put my phone in Russian before. That's the reason why. Okay. Okay. Okay, I'm sorry. I thought I changed it already. Cuenta un chiste o algo. It's not my fault. What's going on? Now. Come on. Come on. Okay, now. I'm sorry. Oh,
Oh, wait a second. Okay, now this is the Russian version. Итак, вот теперь это настоящая русская версия. Oh, not possible. Okay, okay, so now you are going to see country. I am from Spain, Afghanistan. Still you're from Afghanistan. 35 now. It's still in Spain. I don't know. I don't know where I am. You know the translation was Castelló translated from a person. Oh. So a person and a woman, you know, a person and a woman. Okay, so this is the first screen of the application where Ага, ну we первый скриншот мы здесь видим, explain more or less the tasks. где объясняются, собственно, задачи, которые It ставятся takes тестом. about less than 20 minutes. And В районе 20 минут занимает. Так. here you can see some of the items. I am going to show you some of them. This is obviously from perception. Ну вот пошли картинки на восприятие. This is also perception. You see here a label, and you have to choose the face. Да, вы, соответственно, выбираете лицо, которое наиболее лучше подходит Okay. данному описанию. Another. So И так далее. how we perform, how we build this kind of test. What we Собственно, как done разрабатывалось данное приложение? is instead of asking to actors to Yes. put the face of the motion, Вместо того, чтобы попросить профессиональных актеров как-то сделать, отреагировать на что-либо, показать эмоцию, what we do is put in a big screen with movies, они разместили просто большой экран, на котором крутили фильмы, and we put a camera behind of the screen, and и поместили за ним normal камеры. people. И абсолютно люди с улицы, так сказать. So that girl is a normal girl that is watching films, То есть она very просто смотрит emotional. эмоциональный какой-нибудь ролик, фильм. And you told before that it's very difficult to know what she's feeling because I have no context. Ну да, и опять-таки, Here нет контекста, you have the context. но у вас есть здесь контекст. You know the neutral face Да, and the хорошо. emotional face. So now you can compare. Да, теперь можно сравнить различные типы лица. It is not perfect, Это, but конечно, не it совершенно. is something more elaborated in order to guess what I am feeling. Because if you don't know my neutral face, maybe my face seems very funny, but I am not funny at all. It's because of my face. Some faces are funny. Ну да, и теперь мы имеем возможность Ugly as well. сравнить, потому что не у всех So людей. here you have a reference of how she is. Okay. То есть здесь можно именно сравнить различные типы эмоций, понять, что преобладает. You see here is very, you can notice exactly that she is feeling probably disgust a little bit. Ну, возможно, вы можете понять, что This она one or not? испытывает. No, last one. Да. Last one is Okay. My Russian is improving Отвращение. day by day. It's Under the improving. construction, yeah. Yes. Russian is under the construction. Okay, so those are perception, and I would like to show you. There are a lot of people here. Okay. This one. Ага. We are building a meter of emotions. How? We are asking people to locate emotions in those two variables I told you before. So people can think about where is excitation or excitement, and
То есть, что они сделали, это такой эмоциометр. То есть, в зависимости от того, какая у нас идет эмоция, туда мы... If everyone put excitement there, Если все... if almost everyone put excitement there, is because excitement is in this place. Yeah. This is our theory. This is what we are building. We are building a mood meter with real data that we ask people about where people think emotions are. And if we are agree, and there is no here the person who told before that everything is personal and there is no language of emotions. If we are agree, people in general is going to put emotions in the same places. And if we are not agree, it's going to be an untidy place and Если very... все проходит успешно, то большинство людей именно помещают эмоцию в какое-то определенное место. А если нет, то, соответственно, ничего хорошего не получается. So this is all the tests, we have seen all the tests for perceiving emotions. And now we are going to, as you see, there are only 3 instead of 4, because use of emotions, we skip this, that branch. We just put perception, understanding, and managing. So we are agree with you. So this is one of the item of the scale. I am very proud of that because we developed some way to build emotions. Особой гордостью Эдгара является данная штуковина, в которой можно самому создавать более сложные эмоции. Сейчас вы увидите, как это работает. What we do here is asking people how to build a complex emotion, giving them the basic or the more basic emotions. То есть людям даются базовые эмоции, из них они составляют ту эмоцию, которую да. And you put how much Да, и можно of варьировать each emotion, количество той and или the иной color эмоции. changes, Да, which is и, very fashion. естественно, будет меняться цвет. Да. For instance, Yeah, there should be less. I like this one. Но... Love. What's love? So Так сейчас сообразил, почему я так сказала. What is love? So for me, it's something like this, or not. Now add more happiness. It's for me. В общем, конкретно для Эдгара такая вот алхимическая формула получается. So here we are doing the same. We are just asking people if they know how emotions are built. For instance, envy. Envy is a complex emotion. Например, зависть. Зависть — это очень сложная эмоция. And when you feel envy, you feel at least between 3 and 4 bad things. Да. Ну и, соответственно, когда вы испытываете зависть, она состоит как минимум из 3 составных частей. So what we ask people is to estimate how much, which is the most important and И мы просим людей именно определить, какая часть из данных эмоций более важна to compose для составления complex emotions. такой сложной эмоции, как зависть. Okay, this is another test that we do is putting the people in a circumstance, in a setting. То есть мы помещаем людей в какую-то такую обстановку. And then the person has to estimate which is the next feeling the person is going to feel. Да, и человек пытается определить, какую же следующую эмоцию он будет испытывать в зависимости от... It is similar to mesquite as well, but we include something new. And the new thing is that we put also the emotion in the middle. Ага, то есть основным отличием является то, что появляется промежуточная эмоция. So you have to estimate, this is the story, something happened,
You То есть can, здесь какой-то контекст идет, что-то случилось. yeah, maybe you can read because they are. Твое переведу. Ну, я просто отсюда не вижу. Сегодня у Начи был экзамен по вождению. Во время экзамена он допустил грубую ошибку, которую раньше никогда не допускал. Несмотря на это, он его сдал успешно. Как вы думаете, видимо, какие эмоции он испытывал? Первое озабоченное, третье почувствовал облегчение. Нужно узнать, что посередине было. So you have to estimate, you know, the beginning and the final of the story, the feeling, and you should guess what is the feeling in the middle. I think the last one. So this is something new that no one has done. Еще никто такого не делал, поэтому. And also in the other side, instead of the story and the feelings, we put the feelings. То есть мы берем чувства. I don't know. What's feelings? Вина, разочарование, злость. And you have to choose the story. Да, и исходя из этого мы уже подбираем историю. То есть какая история подходит тем или иным чувствам. So we are estimating the real competence to know what people feel while they are experiencing or experimenting. Таким образом мы измеряем именно то, что люди чувствуют при каких-либо внешних раздражителях. Okay. So the last thing I want to show you. The last scale, this is managing. What we have done is developing situations where you have to make a decision about your behavior. В которых ты, соответственно, должен принять решение о том, как ты себя поведешь. If you are in a working meeting and you do something wrong. Да, вызван на ковер, либо у вас какая-то конференция происходит, ты сделал что-то не так. You have to choose one of the options, but the new thing here is that your election, то есть твой выбор, самое главное, что твой выбор, the behavior you choose is going to have consequences. что все это будет иметь свои последствия. So if Such a story, yes? Yes. Choose story, choose story. You choose a story, and this story is going to another story, and depending on your reaction, is going to have this another consequence. Ну да, например, раньше были именно такие книги, в которых, исходя из номера страницы, ну да, ты что-то выбрал, туда тебя перебрасывают. Do you know why we use this kind of test? Вы знаете, ну как, какие есть догадки на тему того, почему используются именно такие тесты? Do you know? Show the variety of opportunities to make the people, how to say, correct their mistakes. For better validity and objectivity? What? For better validity and objectivity of the test? To make them think about the future or something like that. Because if you have a look about the results of Mesquite, Потому что если посмотреть на результаты, almost everyone in the world практически каждый человек в мире get a very good score on the managing branch. Да, очень неплохие очки именно по менеджменту эмоций. You know why? Знаете ли вы почему? Because one item of Mesquite is something like, if I am driving with my car and one stupid guy Когда я don't take care about the red light, когда я веду машину и некий товарищ and I don't crash, but almost crash to him. Да, и он едет на красный, а я, соответственно, еду по правилам на зеленый, но я чуть было, ну, как бы, да, не вылезаю с него, но... What's the best way to manage my emotion? Да, как лучше... This emotion you are feeling. Do you want to know the answer? The first answer is shouting about her mom and so on. Да, первое выругаться погромче, по матушке. The second is forgetting everything. Забыть. And the third is thinking about sometimes it could happen also to me. Maybe he
didn't realize. Поставить себя на его место, то есть вдруг он там куда-то спешил, не понимал последствия своих действий. So, which is your answer? Да, и как бы поступили вы, когда вас, так, например, подрезали или чуть не врезались в вас? People usually put the third one. The desirable, social desirable variant. Yes, but no one here will perform like this. But anyone in the world, almost everyone in the world, know what's the good way to behave with your children, with your partner, with your cat, with everything. But the distance between your thought and your behavior is very, very high. Да, но расстояние между собственно вашей мыслью и вашим поведением очень велико. So what we have done in what we have done in our scale is trying to put you in a real difficult situation to discriminate between the social established way and your real way. Да, и вот главное отличие данного теста, что вас реально помещают в такую ситуацию, в которой вы действительно поймете различия вообще между тем, как бы вы реагировали в реальной жизни, да, и тем, что, допустим, общественно, так сказать, принято. As you know, we have, I think you know, we have 3 systems to make decisions in our brain. Итак, у нас есть 3 системы принятия решений в нашем мозгу. The first one Первое is based on our what? Yeah, in our survival. Ну, да, и первое, да, это наши основные инстинкты. So, if you don't do, it's an instinctive way of making decisions. So it's not related to your thoughts. То есть, по сути, не связан с мыслями, именно на уровне инстинкта. The second is absolutely emotional. So if you have to decide something to go to the United States or stay here with your girlfriend, То есть, если у вас always есть выбор в Штаты или здесь остаться со своей девушкой, your first decision is emotional. да, естественно, вы будете это на эмоциональном уровне решать. And you want to go to the United States. Rational. But then you directly go to an upper place in our brain that is completely rational. And you think, okay, I love my girlfriend, if I go there, I don't know what's going to happen. Но я не знаю, что будет, что когда я поеду туда, что произойдет с нашими отношениями. And you stay 1 minute fighting with your rational and emotional И, по сути side. дела, рациональная и эмоциональная сторона борются друг с другом. And finally, И в конце концов say, this is принимается решение. those systems works when you are asking tests. Да, эти 2 системы как раз-таки проявляются в данном. First of all, you know what you feel. Первое, вы знаете, что вы чувствуете в данной конкретной ситуации. But then you go to your rationality and you Потом take the вступает. decision. Да. So what we do is putting difficulties on getting the rational way to answer the question. And my theory is when you have no, my theory is you think on your emotional brain, using your emotional brain. Then go through your rational brain. And if you don't find nothing, Если вы там ничего, да, не обнаружили рационального, вы возвращаетесь. you go back to your emotional. And you say, Возвращаетесь к эмоциям. rationally speaking, is the same, doing this thing or doing this other. So I am going to put what I would do. And finally, what we are asking about people is
the emotional intelligence, not the rational intelligence. Да, и в итоге мы спрашиваем людей именно об их эмоциональном интеллекте, а не о рациональном. So we will get the more emotional answer to our questions. This is our idea, and this is what we are trying to get with our test. Да, и главная идея это именно, чтобы получились такие ответы, которые у нас действительно происходят в нашей жизни, эти ситуации. И как мы вели бы себя в жизни, так мы будем отвечать на вопросы данного теста, а не то, что я думаю, что так будет правильно и так далее. And in order to finish, because you are very tired of me as well, К концу повествования we think that it's very important to answer properly questionnaires to get good marks. But in your enterprises, you need people who answer properly, but you need also another important thing, that is time. I need someone capable to perceive your emotions, but what I really need is people in my enterprise, in my team, I want people who are able to get your emotions very fast. Фактор времени, то есть нужны люди не только осознающие и понимающие эмоции себя и окружающих, но делающие это быстро, за наиболее короткий срок. So using mobile devices, we register all the time people use in the total test, and also Соответственно, тест определяет количество времени, потраченного на вопросы. How fast they are answering questions. И время ответов. And another important thing that is if they confirm just in the first time, or they think go back and go. И опять-таки, отвечают ли они с первого раза, наши подопытные, или они прокручивают обратно и думают еще раз. And this is not possible to do using paper pencil surveys. You cannot be with a clock. It's not possible. But using mobile devices is extremely easy. And then you can ponderate the score, taking into account how fast your person is. Определяем результаты, обращая особое внимание на время ответа. Какой результат этого теста? Что человек, пройдя этот тест, имеет в результате? What will the person which takes this test achieve? What is the result of the test? How it looks like? How it looks like? Okay, we send a report. This is related also to something that I would like to say. We estimate the score, also taking into account the population. We have a sample of about 55,000 tests in 154 countries in the Более world. 55 тысяч человек 154 стран мира прошли этот тест, то есть уже определенное количество данных собрано. So it's a huge sample, and we have also experts, but our experts are not people who has a very nice name or famous. Our experts. Наши эксперты это не только люди, так сказать, с именами или те с ученой степенью. Are those people who get a very high scores in the best way to assess emotional intelligence so far, that is SKIP. То есть это именно те люди, которые получали ранее самые высокие результаты по эмоциональному интеллекту. So we assess using MESKIP, that is the best way so far to assess the best performers, and those people are the experts, because they get a very good score using MESKIP. То есть те, кто получил наиболее высокий уровень очков по MESKIP, они, в принципе, у них причисляются к экспертам. То есть тем людям, которые заслуживают доверия. How it looks like? How do the results look? Yeah, I cannot show because I can show a small part. They get just a final score. The user get a final score like this. Oh.
например, покажет сейчас результат пользователя. Так, Okay, the user get what you are going to see, the final score. But the enterprise who is using our survey, okay, this is what the user get. Да, то есть вот то, что мы получаем в итоге. And here, this is in Spanish. Please translate. I will translate. Генерировать отчет. Вывести отчет. General information. So what we do is getting the final score to the user, to the employee, but then the user sent to the organization, to the enterprise, the people who is paying the test, all the data, and we generate a report about all the branches, all the on each item, in where are you related to the sample, in a very, very, very detailed report about their performance. В итоге получаем очень детальный отчет, когда посылаем. Also, and it's very important, we can also compare the result of one employee Да, результаты, например, одного сотрудника. Related to their colleague, his colleagues, or other levels in the enterprise or wherever. This is something new as well. Да, это тоже. Можно еще пару вопросов по этому поводу? Первое, ну, где можно посмотреть, ну, как бы вот эти вот статистические данные? Они доступны для меня, например? Well, he can just look up all the results. Can he do it? Statistical data is available. I'd like to see the results of this test. Yes, but you are the user. All the primary data. But you are the user or you are the evaluator? Because using this application there are two roles. I'm a researcher. Yeah, you are a researcher. You want to research about that. You will get all the data in a SPSS file. Давайте, чтобы все тоже понимали, я бы хотел посмотреть некоторые корреляции. Часто говорят, что чем выше уровень интеллекта, тем на более высокой ступени в иерархии находится человек. Я слышал такие вещи, и в некоторых публикациях это есть. Если такие большая база есть, и тем более это про организации, ну, наверное, можно посмотреть, это так на самом деле или нет. Смотрели ли такие связи? Если да, где можно это узнать? Это речь про иерархию и высокое положение там, и все-таки речь про понимание своего призвания и занятие своим делом. Yeah, we are preparing for being published in an international journal. He's asking another thing. He's asking that he has heard that the more high score of EQ you have, the more higher position you are taking in the enterprise. It's like correlation. So if you want some statistics, do really the scores at EQ tests correlate with your position profession? According to your research. According to my research. Yes. This question according to your research. To the data you have already received. Okay, we can discuss about it if you want. But you are asking about just my results, not about the application. Смотрите, на один email, на который вы зарегистрировались, мы вам можем выслать презентацию и подборку исследований. Мы просто, наверное, в индивидуальном порядке спросим, да, какие исследования. Можно будет в дальнейшем поддерживать какой-то контакт. Да, можно будет поддерживать контакт, в принципе, через нас также. И как только появится русская версия уже для пользователей, мы ее, так сказать, прикрутим к нашему сайту, вы будете первые пользователи этой русской версии. Вот. Ну и спасибо вам большое. Спасибо большое, Эдгар.